so, since Vladimir Putin has been in power, his closest friends, called the St. Petersburg clan, may have been rewarded. Like his legal advisor at the St. Petersburg mayor's office, Dmitry Medvedev, who became prime minister and even president of Russia for a few years. Or his secretary at the mayor's office, who became head of Rosneft, the largest Russian oil company. There are also the Rottenberg brothers, Arkady and Boris, friends from St. Petersburg who benefited from many state contracts and who are today billionaires. This old friend who became president of Rossiya, the bank of the elites. When another, Nikolai Shamalov, a former colleague from the KGB, became the main stakeholder. When his son, Kirill Shamalov, was made the youngest billionaire in Russia by being fast-tracked to the position of majority shareholder in the Russian oil company Sibur, just after his marriage with Ekaterina, Vladimir Putin's eldest daughter. A billionaire son-in-law who could serve as frontman for Vladimir Putin to conceal part of his wealth. Remember the luxury home on the coast of the Gulf of Finland, guarded 24/7 by the Russian Secret Service, purported to be occupied solely by Vladimir Putin? But officially, the owner of the estate is Sibur, the company held by Kirill Shamalov, an accommodating son-in-law that we find behind other luxury real estate property that, in reality, could belong to the Russian president. Biarritz, in the south of France. Situated above the Chambre d'Amour beach, perched on a cliff. One of the most beautiful villas on the coast, measuring 300 square meters. With 2,000 square meters of land, it's estimated to be worth around 4 million euros. Pierre Hafner is an anti-corruption activist. He has taken an interest in this house since it was sold to Russians about 10 years ago. La terrasse là, d'après les voisins, a été faite lorsqu'ils sont arrivés. Et comme vous voyez, il y a un mât métallique et c'est une grande voile qui se déploie. C'est pour qu'ils puissent se bronzer sans être vus par les voisins. Il y a les buissons, des arbres et ensuite les palmiers. Donc c'est les gens qui cherchent à se protéger. An owner who hides from his neighbor's view and who conceals his identity. Il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres et il n'y a pas de numéro. Également ici, il n'y a rien d'inscrit. Les volets sont fermés. La villa n'est pas habitée pour le moment. To discover the owner's identity, he led an investigation. J'ai rencontré des artisans qui sont venus travailler ici. L'homme, il m'a dit, mais j'ai travaillé pour Poutine ici. Et il m'a dit, ils m'ont payé tout en liquide. Et vous ne trouverez rien sous le nom de Vladimir Poutine. Nothing under Vladimir Putin's name. But on the documents supplied by the French government, the owner of this villa is Kirill Shamalov, the Russian president's son-in-law. But the person on whom Vladimir Putin is relying on the most is a longtime friend. Panama Papers. Panama Papers. In April 2016, the biggest financial scandal of the last few years broke out. The Panama Papers. More than 11 million confidential documents from the Mossack Fonseca law firm in Panama. They are all about the same thing, the creation of offshore accounts in tax havens, with a goal to launder money from tax evasion or corruption. In the dock, Sergei Roldugin, one of the most famous Russian musicians, but also the godfather of Vladimir Putin's second daughter and his best friend since childhood. His signature is present on documents that allowed more than $2 billion to be hidden in Panama. Is it his personal fortune, or would he have agreed to conceal money for Vladimir Putin, his childhood friend? In St. Petersburg, Sergei Roldugin comes to play regularly at the Philharmonic. The man is known for his modesty. Ilya Cherkasov is director of the orchestra. For him, the musician looks nothing like a wealthy man. Он человек более чем спокойно к ним относящийся. И человек, который, ну, скажем так,
ведет себя не так, как и живет не так, как обладатель $2 миллиардов. Да? И когда он приезжает в филармонию, иногда мне звонит, поскольку он сам за рулем, и говорит, что если есть здесь место свободное, то чтобы для него его поберегли. Миллиардеры иначе подъезжают. But on the other hand, he can testify to the friendship between Sergei Roldugin and Vladimir Putin. Не был, а и остается другом Владимира Владимировича. Вместе я их видел один раз, года 4 назад. Был юбилей художественного руководителя филармонии господина Семерканова. И они оба были гостями на этом юбилее. Я их видел вместе. В общем, да, их отношения, по всей видимости, довольно близкие. So, could the Russian president's friendship with the musician have served as a front and thus used to hide his personal fortune? We attempted to reach Sergei Roldugin. Да, добрый вечер. Здравствуйте, французское телевидение вас беспокоит. Меня зовут Николай Тонев. Можно ли говорить с Сергеем Павловичем Ролдугином, пожалуйста? This is the response systematically given to foreign journalists. But in front of Russian journalists, on the primary national television station, the musician tried to explain himself. His explanation for $2 billion, education-related gifts from donors. Музыкальное образование, оно очень дорогое, индивидуальное. Раскручивание этого никто не скрывает, стоит больших денег. И я просил этих денег, наверное, надоел я уже своим знакомым, потому что они сказали, слушай, ну вот есть возможность поучаствовать в проектах, и получилось неплохо. And to hear him, he doesn't have any problem justifying the use of the funds. О своих деньгах я могу сказать, понятно, куда уходит. И я предъявляю и могу предъявить. Вот инструмент один, вот инструмент другой. Вот 4 инструмента сейчас рояля я отправляю в молодежный образовательный центр в Сочи. The Russian investigative journalists who worked on the Panama Papers do not believe this version of the facts. In Moscow, at the headquarters of Novaya Gazeta, one of the last independent Russian newspapers, we join Roman Shlenov. For him, the musical explanation sounds off-key. Но в реальности это оправдание звучит несерьезно, потому что $2 миллиарда не выглядит как просто, значит, плата за некие музыкальные инструменты, которые Ролдугин возил. Слишком много музыкальных инструментов потребовалось бы ввести, так скажем, можно было всю страну завалить музыкальными инструментами. And he only sees one possible beneficiary. Соответственно, вопросы возникают. Вот эти средства, они в реальности контролируются кем? А кому тогда нужен Ролдугин, чтобы не показывать, значит, что средства принадлежат непосредственно ему? Ну, первая мысль, которая возникала всегда, это вот российскому президенту. Единственное, что доказать это крайне сложно, потому что вы же понимаете, что он бывший сотрудник спецслужб, да, ему незачем фигурировать, да и любой умный российский чиновник никогда не оставит никакой подписи ни под одной бумагой. У него есть для этого доверенные лица, друзья, родственники, кто угодно, ближние, дальние. One question still remains. Зачем Путину такая схема и столько денег? Возможно. Я не знаю, зачем человек хочет контролировать те или иные денежные ресурсы. Мы не знаем, для чего они предназначались в финале. Как они используются там людьми из окружения президента. We asked Vladimir Putin this question, along with about 30 others. Are you the ultimate beneficiary of the money from the Panama Papers? Did you ask Mr. Roldugin to sign these documents for you? What was the money for? No answer. So we have to settle for the version given by Vladimir Putin in April 2016 on Russia Today, the pro-government channel. According to the Russian president,
Sergei Roldugin is an honest man, just like him. Чем больше у нас будет таких людей, тем лучше. И я горжусь, что у меня есть такие друзья. И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг господина президента России. Вот он чего-то там сделал. Наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет. Nothing to hide then. And yet, for several years now, whenever a person starts to show proof of corruption by Vladimir Putin, or the government, or the oligarchs, the Kremlin wouldn't hesitate to threaten them, and even liquidate them. Death threats. Can I ask everybody to sit down? The businessman, William Browder, lives with them at all times. Good evening, everybody. That night in London, he was organizing a ceremony in homage to Sergei Magnitsky. Magnitsky Awards dinner.